നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് ആണ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 12. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടനസ് റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൈറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇനിയും ഒരു 2-3 സ്ഥലങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോറി എലിമെൻറ്റ്സും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടു നോക്കിക്കോ, മറക്കണ്ട, താഴെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഓർഡർ എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ടേക്ക് ഓർഡേഴ്സ്. നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഡെലിവറി ആണ്. ആക്സെപ്റ്റ്. ബ്രിഡ്ജസ് ബൂട്ട് ലെവൽ 3 ഉണ്ട് ഒന്ന്. ആൻഡ് പവർ ഗ്ലൗസ്. ഇതെന്താ സംഭവം? You're gonna love power gloves. They provide a major boost to arm and grip strength. If you're scaling a cliff with a rope, you'll also notice. And that's not all. Ever take a time? Well, if you've just promise me you won't try punch. സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ടോം ക്രൂസ് മിഷൻ ഇമ്പോസിബിളിൽ ബുർജ് ഖലീഫ കയറാൻ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൗസ് ഇല്ല, അതുപോലത്തെ സാധനമാണ്. ഇതിൽ ബാറ്ററി പവർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ തെന്നിയൊന്നും പറമ്പിലേക്കൊന്നും പോകത്തില്ല എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോക്കുണ്ടോ? എൻ്റെ തോക്കൊന്നും ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. എന്താണ് തോക്കുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, എനിക്ക് BTSനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ മറ്റേ കൊച്ചുകുരിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലല്ലോ. സോ കൊച്ചുകുരിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുട്ട് ഓൺ ഗ്ലവ്സ്. ഓക്കെ, ബ്രിഡ്ജസ് ബൂട്ട് ലെവൽ 3, പുട്ട് ഫുട്ട് വെയർ. ഓക്കെ, മക്കളെല്ലാം സെറ്റല്ലേ? ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. വൈദ്യുതി ഞാൻ വീണ്ടും ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാനായിരിക്കും. കാരണം വീണ്ടും ഞാൻ കാല് പൊക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. കുറച്ചും കൂടെ സീനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാല് പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, വിട്ടേക്കുക. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാ. വെയിറ്റ്, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കട്ടെ. കറക്റ്റ് ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാം. അവിടം വരെ എനിക്ക് സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സിപ്പ് ലൈൻ പരിപാടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൈസ്. കൊക്കോ, ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു 3 സെറ്റ് സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്താൽ മതി, എളുപ്പത്തിലെത്തും. ഇവിടെ മൊത്തം ബ്രിഡ്ജ് പണിതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലേ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജൊന്നും പണിത് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്, അവിടെ അപ്പുറത്തോട്ട്, അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മറ്റേ 300 മീറ്റർ ദൂരമുള്ള ആ സിപ്പ് ലൈനിലോട്ടും കൂടെ ആണ് കേട്ടോ പോകണ്ടേ. ടൈം ഫോളിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോയി കാണല്ലേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു 3 ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇത്. Let's go. ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് റൈറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു സിപ്പ് ലൈൻ. അതെ, 300 മീറ്റർ. സിപ്പ് ലൈനിൽ പോവാനേ ജീവിതം ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു PCC കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുമാതിരി വൃത്തിയുടെ ടെറൈനടെ. ഈ കായൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ലാഡർ വെക്കാനായിട്ടേ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തായിരുന്നു പുല്ല്. ഇവിടെ ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഒരു PCC 2 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് മണ്ടയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ സാഡ്ലി എൻ്റെ കയ്യിൽ PCC ഇല്ല. ഇവൻ എന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി കൈറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ സാധ്യത നല്ല കുറവാ. BT ടെറിട്ടറി ആണ്. ആക്ച്വലി മഴ നിന്നു. സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ഇങ്ങ മണ്ട വരെ കയറിയല്ലേ. ഇത് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും.
ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണേ ബുദ്ധിമുട്ടാണേ. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. മൈ ഗോഡ്, പ്ലീസ് എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കൂട്ടൂ. ഡെലിവറി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓർഡർ നമ്പർ 51 ആണ് കേട്ടോ. You're from Bridges, right? Yep. You don't have anything else for me, do you? ഇത് മാത്രം പോരെ, ഇനിയുണ്ടോ? No? Okay. Never mind. എന്നാ ചേച്ചി അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല. Never thought I'd receive a delivery in such excellent condition. Welcome to Bridges Delivery Service. Satisfaction 200%. Okay, set. എനിക്ക് എന്താണ്ടൊക്കെ വന്നു. ലെവൽ 30 ബ്രിഡ്ജ് ലിങ്ക് ഗ്രേഡ് എത്തി. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. Hey, I have a favor to ask. Do you think you could find my father's camera for me? ഡാഡിയോന്റെ ക്യാമറയാ. My father believed that the key to understanding the Death Stranding was hidden here, somewhere in the Caves in Strata. Strata. But leaving me to finish what he started. And not long ago, I found something amazing. I was sure it was what my father had been looking for, even if I couldn't see how it related to the Death Stranding myself. What I needed was an expert opinion, someone who could look at what I'd found and tell me what it meant. So, I grabbed my father's camera and set out to document my discovery. Took pictures of every last detail. Okay, but on the way back, I spotted a group of armed men and I panicked. Oh, mule. Dropped everything and ran like hell. Thankfully, they never saw me, but when I stopped running, mules എടുത്തോണ്ട് പോയി. I've been trying to pluck up, but then please understand. There's a terminal here. Knock it. Okay. So ഇവള് ബേസിക്കലി ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ്ങിന്റെ സംഭവം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റും കുന്ത്രാണ്ടെല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തി ഡാഡിയോൻ്റെ എന്തോ റിസർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ സാധനവും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ. പക്ഷെ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് മ്യൂൾസ് പുള്ളിക്കാരത്തിനെ വന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിലുള്ള സാധനം എല്ലാം താഴെയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഓടിപ്പോയത് എൻ്റെ പുറകിൽ. അപ്പോൾ അവളുടെ റിസർച്ചും കുന്ത്രാണ്ടും എല്ലാ സാധനവും ആ മ്യൂൾസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് പോയിട്ട് തിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് ഇവൾക്ക് കൊടുക്കണം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. നോൺ ലീത്തൽ അസോൾട്ട് റൈഫിൾ. ടേക്ക് ഓർഡർ. സാഡ്ലി ഓ ദൈവമേ, അതിൻ്റെ നടുക്കുന്നാണോ ഞാൻ പിന്നെ? ഹൗ മൈ ഗോഡ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് മറ്റേ മ്യൂൾ ടെറിട്ടറിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ കെട്ടിയെടുക്കണ്ടേ. ഇവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റർ വെക്കാത്ത എന്താണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർ ജനറേറ്റർ ഒന്നും വെക്കാറില്ല, അതെന്താണാവോ? Sam, did you find our missing cargo? Huh. It looks like someone's carrying it around. ഓ ഏതൊക്കെ ചുമന്നോണ്ട് നടക്കുവാടാ വാഴാപ്പി. പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ ഷെൽട്ടറിൽ പോയിട്ടെ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് മറ്റേ സ്റ്റിക്കി സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വാഴ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. മറ്റേ ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. എനിക്ക് PCC-1 ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ. വെയിറ്റ്, എൻ്റെ കാർഗോൻ്റെ അകത്ത് PCC-1 ഒന്നും ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്.
Heads up, Sam. Looks like you've tripped an intrusion sensor. To be clear, these sensors react to you, not to your cargo. Be careful. Trouble may be on the way. Oh no, ഓടിക്കോ ബാഗോ. എനിക്ക് നള്ളഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവന്റെ നൈസ് കിട്ടി. ബാഗോടാ ഓടിക്കോടാ. കിട്ടിയടാ, ഐറ്റം കിട്ടിയടാ. ആഹാ, ഞാൻ ഓടി. എനിക്കെന്നെ അറിയത്തില്ല. ഗോവേ സ്റ്റുപ്പിഡ്. അമ്മേ, അയ്യോ, ഓടിക്കോ. എന്റെ അമ്മേ, പിരന്തൻ. ആക്ച്വലി പിരന്തന്മാർ. തിക്കിസുനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പിൽ കയറാണ്ട് പരിപാടി നടന്നു കേട്ടോ. അല്ല എന്നെങ്കിൽ പണി കിട്ടി തന്നെ. ഡെലിവർ സെറ്റ്. ഓർഡർ നമ്പർ 52. Yeah, boy. Delivering cargo. Oh, wow. Thank you. I was afraid I'd never see it again. Achoda. Oh, thank God. It looks exactly like it always did. Oh, you don't know what this means to me. ഓ, എനിക്കറിയാം. ഡാമേജ് 4%. ഓ, അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റേ വലിച്ചപ്പോഴേ അത് സൈഡിലെങ്ങാണ്ട് പോയി ഇടിച്ചായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. കൊള്ളാം. ഓ, എന്താ പറയാ അമ്മച്ചി? It was my father's idea to move all the way out here. ഓ, അതാണ് മമ്മി. He thought he could get to the bottom of the Death Stranding all by himself. And we were right behind him. But look where it got us. If you hadn't come along when you did, the camera would be gone, and all our hard work would have been lost before anyone had a chance to see it. We can't let that happen. Okay. The world needs to hear about this. പുള്ളിക്കകത്ത് ജേർണലിസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇനി. ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ. We want to be a part of the UCA. അല്ല, UCAന്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കയറിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുള്ളിക്കകത്തിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓ, ബൈ ദ വേ, ഈ വീഡിയോന്റെ ഹാഷ്ടാഗ് ഇവിടം വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെത്തേക്കും ക്യാമറ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്ത ക്യാമറ അല്ലേ, അപ്പോൾ CAMERA ക്യാമറ എന്നടിക്കാണ്ട് മറക്കരുത്. താഴെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ആൻഡ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് 2 എനിക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സാഡ്ലി നമ്മുടെ 1 തീർന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമാതിരി ഓട്ട മത്സരം പോലെ പെട്ടെന്ന് കളിച്ച് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ സമയം എടുത്തിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ UCAയിലേക്ക് കയറി. ഷോർട്ട് ഗൺ കിട്ടി, റൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഗൺ കിട്ടി. ആ ഏരിയയും കൈറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റായി. ഓക്കെ. I truly hope our work will help to make a difference. Photographer's Thanks mother. Again. No problems. I hope we get to meet. Okay, bye. ഓടിക്കുക.
Sam, it's Hartman. Hi da. That camera you recovered contains some fascinating footage. The data stored on it was automatically shared with us after you added the photographer's shelter to the network, along with her father's research materials. Anyway, There's my lab spider. still doesn't have a high-speed chiral connection, but I was able to check one of the images against a database at HQ. Based on my preliminary calculations and the photographic and documentary evidence in our archives, I would estimate the paintings to be in the region of 30,000 years old, if not older. Wow. The artists were likely Neanderthals or other precursors who were migrating across the continent. See the dolphin-like creatures there? At the time, the cave would have been situated even farther from the coast than it is now. So how could the artists possibly have encountered dolphins? Answer: they couldn't. It is my belief that they had a brush not with dolphins, but with BTs. things. And that would Ah. mean the Death Stranding is not the first phenomenon of its kind. So കൊല്ലങ്ങൾക്ക് That it മുമ്പ് ഈ has സംഭവം ഇതിനു happened മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. before. Since the birth of our planet, countless species have gone extinct, from bacteria to dinosaurs. Scientists refer to the largest known mass extinctions as the Big Five. But there have, of course, been many other extinction events, albeit on a smaller scale. What if the artists were trying to document one such event, that of their own extinction? It would be the first record in Earth's history of a Death Stranding. And it would also lend credence to my theories. The sooner you come and connect me to the network, the sooner we'll know. And ഇയാൾ Just എവിടെയാ? imagine the mysteries we'll be able to solve. I'll be waiting, Sam. Okay. Bye da. Wonderful news, Sam. BB-28's vitals are nearly within optimal ഓ operating ഇനിയും അപ്പോൾ parameters. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ടും Just കഴിഞ്ഞാലേക്കും before I തിരിച്ചെടുക്കാൻ called, പറ്റുള്ളൂ. It opened its eyes. It was looking all over, as if searching for someone. And then our eyes met. For a moment, I think. I tell you, it was almost enough to make me want to keep the kid for myself. നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. Anyway, I still need to run diagnostics and make adjustments as needed. However, the fluctuating local chiral levels could pose a problem. Think you can bring one more site into the ഒരു network? സൈറ്റും കൂടെ. Once you have, and once I have subsequently confirmed that BB is functioning reliably, I'll release it into your custody. Okay. This is the last step. I promise. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം Just കൂടെ one കണക്ട് more ചെയ്യണം. site. Good luck. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ട് ഡെലിവറി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. 120 കിലോ ഏതോ പറമ്പിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം. I see you received a mail from our mountaineer friend. Seems he's got an order for you. Oh. Might be good to give it a look. ഫ്രം ദ മൗണ്ടനിയർ അല്ലേ? ഓ ഇതല്ല. മൗണ്ടനിയർ ആരായിരുന്നു? മൗണ്ടനിയർ ഓ അങ്ങ് മലയുടെ മേളിലുള്ളവൻ. Let's go. Let's go. മാക്സിമം എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക്. സിപ്പ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 2 സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ കഫ്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് പിടിച്ചു പോകുന്നത്, അത് കണ്ടോ? ആ സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇത് ലെവൽ 2 ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ ലെവൽ 2ന് എന്താ പ്രത്യേകത? മാക്സ് കണക്ഷൻ റേഞ്ച് ബൂസ്റ്റഡ്. തനിക്ക് എന്താ ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? എന്താണ് ഓർഡർ? There's someone we need you to deliver a package to. Okay. She's a strange bird. That lives even higher up in the clouds than we do. And the research she's doing, well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff. Though Okay. She wouldn't be very happy hearing me say so. ഓ ഏതോ And she ഭ്രാന്തിക്ക claims ഡെലിവറി. she's delving into the mysteries of the cosmos. Anyway, I found this rock out in the mountains with a handprint on it. And when I mentioned it to her, she പുള്ളിക്കാരത്തി got all excited. കൊള്ളാം. I honestly don't know what kind of close encounter she thinks it signifies. But I was wondering if joining the... Like, how there are all these people out... Sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but
They clearly mean something to with your assistance. Okay. സോ ഇയാള് പുറത്തേക്ക് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കല്ല് കണ്ടു. കല്ലിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഹാൻഡ് പ്രിൻ്റ് ഉള്ള സാധനം കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ മൗണ്ടിൻ്റെ മേളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ആ കല്ല് ചേച്ചിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഓർഡർ വന്നേക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് കൂടുതലാണല്ലോ ചേട്ടാ. പണിയാവോ ദൈവമേ. ആരാ വിളിക്കുന്ന തന്നെ? ലോക്ന. ഓ, It's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. ഓ പിന്നെ വന്നു മറ്റേ കൈറൽ Slowly but സ്റ്റോം. surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. Okay. I told you. But that wasn't. The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell. I told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Millennium, രണ്ട് പിന്നെ കോൺഷ്യസ്നെസ് Lochner. ഒന്നാണ് ഇപ്പോ. We're the same. One body, one mind, one being. There's no point in trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. സോ കഴിഞ്ഞവണ നമ്മൾ ഓർജോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പോലത്തെ ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞവണ നമ്മളിനെ മറ്റേ സ്റ്റോമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പോലത്തെ സെയിം സാധനം പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മൗണ്ടൻ നോട്ട് സിറ്റിയുടെ അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ചു പോവാൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇനി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. ആണോ ക്വൈറ്റ് പോസിബിളി എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? ഗറാജിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓ ദേ കണ്ടവൻ്റെ വണ്ടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കണ്ടവൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറി പോകാൻ പോകും. അതാകുമ്പോൾ സമാധാനമുണ്ട് എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് പണിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ബൈ ദ വേ. ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഓർഡർ വിളിച്ച് കയറ്റിയേക്കുന്നല്ലേ. ഏയ് ഓ, ഞാൻ നടന്നാ പോകുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പണി കിട്ടിയേനെ. പക്ഷെ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഗുഡ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്കൊന്നും കാണാൻ മേലേ. ഒന്നും കാണാൻ മേല. ഞാൻ ലിറ്ററലി ഈ മാർക്കർ നോക്കി നോക്കി പോവാൻ പോവാ. എനിക്ക് വഴിയൊന്നും കാണാൻ മേല. ലൈക്ക് സീറോ വിസിബിലിറ്റി അടേ. ഓ ദൈവമേ, ഇത് വണ്ടിയിലാണ് നടന്നു വരുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. വണ്ടിയിലാണ്ടേ നടന്നു വരുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങള്. That would not be fun. അമ്മേ, ഇത് കൊക്കയാണോ? അല്ല. വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർ ദ വൈറ്റ് ഔട്ട്. ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടാണോ താൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് വാഴേ? എന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോണു. അമ്മേ,
കാറ്റടിച്ചെന്റെ ബൈക്ക് റിവേഴ്സിൽ പോയതുണ്ടായിരുന്നോ? അമ്മേ, ഇവിടെ വഴി ഏതാ? ഓ, സ്ഥലം എത്തി, എവിടെയോ എത്തി. ഓ എന്റെ അമ്മേ, എന്തോന്ന് വൃത്തികെട്ട ഓർഡറാണ് അയാൾ തന്നേ. പന്നാറ്റി ഫെലോ. ഓർഡർ നമ്പർ 53 കംപ്ലീറ്റ്. Sam Bridges, I've been expecting you. The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil as I prefer to call it, is a vital clue. It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. അവിടെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കോ. Thank you. It's in excellent condition. Thank you. By the way, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാത്തൊരു സംഭവം. നേരത്തെ കണ്ട മറ്റേ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് മറ്റേ ബാറ്ററി പാക്ക് വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന പുള്ളി. അപ്പോൾ അങ്ങേര് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചേച്ചിയുടെ റിസർച്ച്, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റേ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ സഹായിച്ച് പുള്ളിക്കകത്ത് റിസർച്ച് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരുമാതിരി ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഈ മ്യൂറൽസും സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഒരുമാതിരി ഡോൾഫിൻ പോലത്തെ ജന്തുവിൻ്റെ പടം. പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നല്ല ദൂരത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോൾഫിൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തൊരു സിവിലൈസേഷനാണ്. സോ അവരെങ്ങനെ ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? സോ അതിൻ്റെ ആകെ ഉള്ളൊരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഈ ഒരു ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബീച്ചിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്കും ഈ ഡോൾഫിൻ പോലത്തുള്ള സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, പണ്ടും ഈ ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബീച്ചിൻ്റെ ഓർ ബീറ്റീസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10,000-30,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലൈക്ക് പുള്ളിയുടെ തിയറി. അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കട്ട് സീൻ കേട്ടോ, കട്ട് സീൻ അല്ല, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്ട് മറന്നുപോയായിരുന്നു. അതാ മ്യാമിനോട് എന്തോ ഒന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ഇന്നാ പിടിച്ചോ. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്തു. ഓ, ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അയ്യോ, ഇനി എന്നോട് അതും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയല്ലേ, എനിക്ക് വയ്യ. എന്നെ പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ട്, എന്നെ പുതിയ ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ട്, എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം മടുത്തു. Now I have everything I need to date the stencil. Okay. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. Thank you. If you find anything else, be sure. കൊണ്ടുവരാം. അവിടെ നമുക്ക് എന്തോ തന്നു. ഇതെന്താ സാധനം? Bridges. Backpack accessory, love note. Until we meet again. Okay, bye. Sam, it worked. Okay, finally ബീബിനെ തിരിച്ചു കിട്ടി. 28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. Okay. I was hoping to return it. I don't want to. I mean, I do. What? We've got a problem. Okay. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field. And now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Okay. അവൾ പറയുന്നിടത്തൊന്നും എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ, പക്ഷേ
ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ നോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മറ്റേ പുതിയ മറ്റേ കൈറൽ സ്റ്റോം വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ BBയുടെ മേളിൽ കുറച്ച് ടെസ്റ്റിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങേര് പെട്ടുപോയി. അങ്ങേർക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് മാർഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലേ. വലിയ കൈറൽ സ്റ്റോം വരുന്നുണ്ട്. ഓടിക്കോ ബോയ് ബാഗോ. ഓടിപ്പോടാ ഓടിപ്പോടാ. കുറച്ചും കൂടി ചെറിയൊരു ക്യാബിൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇയാൾക്ക്. എവിടെ നാടേ പടാ പടാ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. ഓ നോ ഓ നോ. ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവോ? എൻ്റെ കയ്യിൽ നോൺ ലീത്തൽ അസോൾട്ട് റൈഫിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലാത്തുള്ള വെപ്പൺസ് പോലും ഇല്ല. ഓ പണി കിട്ടിയടെ പണി കിട്ടി. എനിക്ക് തോന്നി ഇത് സംഭവിക്കും. ഐ ന്യൂ ഇറ്റ്. ഐ ബ്ലഡി ന്യൂ ഇറ്റ്. ദൂരപ്പോ വരല്ലേ വരല്ലേ എന്ന്. അയാളെടുത്തോണ്ട് പോയി. ഓ നോ. തിരിച്ച് ഞാൻ ബീച്ചിലെത്തി. വെയിറ്റ്, ഇത്തവണ അയാളും ഉണ്ട്. വെയിറ്റ്, ബീച്ചിലല്ല. എന്താ വേൾഡ് വാർ 2 ആണോ? മറ്റേ വേൾഡ് വാർ 1 ആയിരുന്നു. ഇത് വേൾഡ് വാർ 2 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, നെറ്റിയിലുള്ള വെട്ടുപാട് കണ്ടോ? ബ്രെയിൻ തിരിച്ച് സ്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ. കണ്ണു ഉറക്കുന്നില്ലല്ലോ അവൻ. സാം എവിടെ? ഓ നോ.
എൻ്റെ കയ്യിൽ വെപ്പണൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓ അത് മറ്റേ ചേട്ടനാ, അതെ മിക്കൽസൺ. World War II ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Episode 7, Clifford. ഓ ഞാനിവിടെ തന്നെയാ. ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ടെലിപ്പോർട്ടായി പോയെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്ലെയിന് സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ മോർ മോഡേൺ വാർ. പ്ലെയിനൊക്കെ ഉള്ള വാറാണ്. Deadman. Sam! Deadman. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II. World War II era, I suspect. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB? He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? നിന്റെ സ്ഥലം I'm in എവിടെയാന്ന് the പറ. sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A A square square tower. tower. Right above my position. Gotcha. Can you sit? Gladly. Yeah, well, if I'm slow. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. നല്ല കാര്യം. Right. If he's looking for anyone, it's you. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh, boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace, sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. വെൽ വേൾഡ് വാർ II എറയിലാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ SUSC പെട്ട് കിടക്കുവാണ്. അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ടവർ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ടവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ അവിടെ വരെ എത്തലാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മുടെ മറ്റേ സോൾജർ അണ്ണി BBനെ തപ്പിയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ BB ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരന് ഈ BB എവിടെ ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നേരെ അങ്ങേൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും, അതായത് നമ്മുടെ ഡെഡ്മാൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും പട്ടാളക്കാരൻ ചേട്ടൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങേരെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോയിട്ട് BBനെ ഹുക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റവൻ്റെ മണ്ട അടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകണം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, യപ്പ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബോള ഗണ്ണുണ്ട്. ഇതല്ല എൻ്റെ തന്നെ കാർഗോല്ലേ ആണല്ലോ. എൻ്റെ കാർഗോനെ താഴെ വീണേക്കുന്ന.
Non-lethal assault rifle. ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ റോഡ്സ് കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക് ആവശ്യം വരും. വണ്ടിയുടെ ബാക്കിയുടെ പോണം. കഴിഞ്ഞ വണ്ടി കയറിയാണ് ഞാൻ ചത്തുപോയത്. അണ്ണാക്കി വന്ന് പൊട്ടിയടേ. ക്രിപ്റ്റോബായിട്ട് തിന്നാൻ പോകണം. വീടും വണ്ടിയും തന്നെ തലേ കൊണ്ടു ഇടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ കണ്ട ഡോൾഫിൻ പോലത്തെ സാധനം ദേ ഇരിക്കുന്നു. സ്ക്വയർ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ? സെവർ എൻട്രൻസിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിടൂ? അല്ല, അത് ഭയങ്കര വിയേർഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ചുമ്മാ കൊച്ചിനെ പേരിട്ടതൊക്കെ ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ. അതാ ഞാൻ വല്ല മിസ്സായിട്ടാണോ അങ്ങനെ? പേര് വന്നേക്കുന്നേ ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കെന്നോട് പറഞ്ഞു തരിക. അത് ഗെയിം അങ്ങനെയാണോ? ലെറ്റ് മീ നോ. Yo. No. Okay, കൊച്ചിനെ കിട്ടി. The little one should be working again. Let me see. ഇപ്പഴല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വാഴേ. Oh, well then. Oh no. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But We've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name.
Okay. Let's go, people. Join dead men. അത് നമ്മൾ തീർത്ത്. By the way, ഇത് BTs തന്നെയല്ലേ? ആണല്ലോ. എനിക്ക് Resident Evil 4 ഓർമ്മ വരുന്നു പെട്ടെന്ന്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നോ? ഓ ഇതായിരിക്കും സ്പൈഡർ വെബിന്റെ അകത്ത് ആ ചേട്ടൻ. പുള്ളിക്ക് ഇത് മാത്രമുള്ളൂ പണി. പുള്ളി സ്പൈഡർമാനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുക. ആക്ച്വലി വെനമാണ്. കറുത്ത നിറമുള്ള സൂനയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പുള്ളിയുടെ. ആ സ്പൈഡർമാൻ എഴുന്നേറ്റ്. പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ആക്ഷനാ. എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പുള്ളിയുടെ പണി. ആ that's a proper assault rifle. There you go. BB! Hold the tree! Hold the tree! അനങ്ങടാ. എനിക്ക് ആമോ ഇല്ല. ഈ ബീബിക്ക് എന്തൊരു ഇടിയാ അല്ലേ? എനിക്ക് വേണം ബീബി. ഇതെന്തോന്ന് ചുമ്മാ എന്ത് ഇടിയാ ബീബിക്ക് വേണ്ടി? I want my BB ni ende ada bloody fool. Gun here. Move. When assault rifle ammo തീർന്നു. We need reinforcements.
Move. Assault rifle ഇതേ കിടക്കുന്നു. Where are you, baby? Okay, offload. Okay. ഞാൻ ആർമർ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിടാൻ പോണു. എവിടെ I need backup. Slide him up. എവിടെ ദേ പോണു. ദേ പോണു പിന്നെയും. ഇയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റടേ. We need reinforcements. Go. ഞാൻ ഈ ബ്ലഡ് ബാഗ് കൂടെ എടുത്തോട്ടെ. Drop. Move in. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം കൂട്ടാൻ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഓക്കെ, അയാളെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ. ഓ, ഡിഫീറ്റ് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് മാൻ. There we go. വീണ്ടും ഇത് രണ്ടാം തവണ നമ്മൾ പുള്ളിയെ കാണുന്ന കേട്ടോ. This is all my fault. I should never have put you in that prison.
എന്നെ കയറി പിടിക്കുന്നേ. എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്, പിന്നെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്. ഓ, ഇത് വെടി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് വെടി കൊണ്ടല്ലോ അങ്ങേറൊക്കെ. അത് ചത്തോ ആക്ച്വലി? കൊള്ളാം. BB 150 ആയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ലെവൽ 150 പോട്ടറായി. പക്ഷെ കുളിക്കാൻ പോണു. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is നിങ്ങൾ പോയ സ്ഥലം ഒരു ബീച്ചാണ്. To explain a little, our bodies are ha, all ഫിസിക്കൽ ബോഡിയാണ് ഹാ, but our സോൾ ആണ് ഖാ. have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. Okay. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you Clifford Unger played no part in പുള്ളി അതിലൊരു ഭാഗമായിരുന്നില്ല. I can't explain it. But if you can connect me to the Chiral Network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് വേൾഡ് വാർ 1-ഉം ഇപ്പോൾ പോയത് വേൾഡ് വാർ 2-ന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇതിലേക്കാണ്. മെയിൻലി Still there, Sam? പറയാം. If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ബോഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ സോളിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ടാവാം. അത് റിലിജൻ ബേസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിലീഫ് ബേസ് ആയിട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു വാർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ലൈക്ക് മാസീവ് ഒരു ഡെത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനാറിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാരുടെ ബീച്ചസ് തമ്മിൽ എൻറ്റാങ്കിൾ ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേൾഡ് വാർ 1, വേൾഡ് വാർ 2. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്കൂട്ട് നമ്മൾ കയറിപ്പോകുന്നത്. ആ ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബിഗിനിങ്ങും ഇല്ല, ഒരു എൻഡും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും റിയാലിറ്റീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡോഗ് ടാഗ് വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. ഡോഗ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മെറ്റൽ സാധനം കണ്ടില്ല, അതാണ് ഡോഗ് ടാഗ്. അപ്പോൾ ആ ഡോഗ് ടാഗിൽ പുള്ളിയുടെ പേര് കണ്ടു, ക്ലിഫേർഡ് അങ്കർ എന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പേര്. ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വേൾഡ് വാർ 2-ൻ്റെയോ വേൾഡ് വാർ 1-ൻ്റെയോ ഭാഗം ആവേണ്ട ആളല്ല പുള്ളി. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിനേറിയോയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബീച്ചിലൊരു ഭാഗമായെന്ന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അത് നേരത്തെ കണ്ട ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കൈറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ന്യൂസ്. ഓക്കെ.
ലീവ് പ്രൈവറ്റ് റൂം. ഞാൻ പോയിട്ട് മറ്റേ മേളിൽ ചേട്ടൻ ഒരു ഡെലിവറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഓ ഡേ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്സിലേക്ക് വന്നു. Can I help you? Holy shit. John. Is that you? What are you doing here? My wife's checked in. ജോൺ ഇയാളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഏതോ സോൾജറാണ്. ഇയാളുടെ കീഴിലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഏതോ സോൾജറാ. ഇവൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. I'm so sorry. I didn't know you were Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. എന്റെ സിപ്പ് ലൈൻ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. ഇതൊക്കെ അതാണ് ടാർ Beyond ബെൽറ്റ്. it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far എനിക്ക് out. എഡ്ജ് നോട്ട് സിറ്റിയിലേക്കല്ലേ പോണ്ടതാണ്. It's your final destination. Hmm. Once you K8. use the cube interconnected, the Chiral Network will span the entire continent. The rebirth of America Is so close. Yeah. And remember, that's അവിടെയാണ് where Emma അമലി is being ഇരിക്കുന്നത്. held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, ഓക്കെ, there's ഒരു one നോട്ടും more കൂടെ dot ഉണ്ട് we ടൈ need you to ചെയ്യാനായിട്ട് tie. ടാർ ബെൽറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. Hartman will help you get it done. ഓക്കെ, ഹാർട്ട്മന്റെ ലാബിലേക്ക് പോകണം. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Okay. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I for one would like ഓ, ചേച്ചി ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ബോഡി ആദ്യത്തെ മറ്റേ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സംഭവം കാണിക്കുന്നില്ല. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. മറ്റേ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മറ്റേ ചേച്ചിയുടെ ബോഡി ഇന്ന് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ ബാക്കി ചാവുന്ന ആൾക്കാരുടെയും ബോഡി അതുപോലെ നെക്രോസിസ് വരാണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പോയി ഇൻസിൻറേറ്ററിൽ പോയി ആളിനെ തട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ടു സീ ദ ബോഡി. പുള്ളിക്കാരന് ബോഡി കാണണം, ബോഡി കണ്ടിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. ഇനി ബോഡി ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ദൈവമേ. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ബ്ലഡ് ബാഗ് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി ആവശ്യമില്ല. ഫാബ്രിക്കേറ്റ് വെഹിക്കിൾ, നമുക്ക് ട്രക്കുണ്ട്, ലോങ് റേഞ്ച് ബൈക്കുണ്ട്. ഞാൻ ലോങ് റേഞ്ച് ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം, അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്. അതെ, ചേച്ചിയുടെ ബോഡി. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കകത്തിന് മറ്റേ കയ്യിലുണ്ടായ സ്റ്റാർ എപ്പോഴും തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് സൈഡില്. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Malingan special. അതെന്താണ് നെക്രോസിസ് വരാത്തെ, അതാണ് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. ബൈ ദ വേ, ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് 2 ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേയോ അതിന് ട്രെയിലറോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക, അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കടെ പോലും പോകാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും കട്ട് സീനിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോയിലർ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കാണാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് സമാധാനമായിട്ട്. നിങ്ങളായിട്ട് അത് തൊലയ്ക്കരുത് പ്ലീസ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനുള്ള ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് 2. നിങ്ങളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ തീരും ഈ കളി, തുഷ്കുന്ന് തീരും. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ, ഞാൻ ഇറക്കിയല്ലേ, എല്ലാം സെറ്റാക്കാം. പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പിടിച്ചങ്ങ് പോകാൻ പോണു. ഇല്ല, ഈ സിപ്പ് ലൈൻ അങ്ങ് വരെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. ഇതവൻ്റെ ഊള സിപ്പ് ലൈനാ. അയ്യേ,
ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ? ഇവിടെ കട കയറി. അയ്യോ എൻ്റെ ബൈക്കിനെ അമ്മേ. ഓക്കെ, എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? അവിടെയാ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിയിട്ട് റൈറ്റ് ഓടിക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ചേച്ചിനെ ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നേ. ആ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓ, ഈ പാട്ട് ശല്യം അവിടെ. സമാധാനം. ഡെലിവർ. ഓക്കെ, ഓർഡർ നമ്പർ 55 ആയിരുന്നു. 15 മിഷൻസും കൂടെ ഉണ്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത്? ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ക്യൂപ്പിഡ് കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതുണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള റീജിയൻ. തെർമൽ പാഡ്. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Okay. Whoa. പ്രാന്തനടെ. Until resuscitation. Time remaining 57 സെക്കൻഡ്. ഓ, പുള്ളിയുടെ ഹാർട്ട് നിന്നു വന്ന്. ഓ, അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ഹാർട്ട്മാൻ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നേ. അൺടിൽ റിസസിറ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ഹാർട്ട്മാൻ എന്നിട്ടേക്കുന്നത്. മറ്റേ അങ്ങേര് 70% ഡെഡ് പീപ്പിളിനോടാണ് ബന്ധം. അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയെ ഡെഡ് മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പുള്ളി സത്താ. ഒമ്പത്, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Administering shock. Stand clear. Episode 8, HEARTMAN. പുള്ളി എന്താ സെൽഫ് കൊല്ലുന്നതാണോ? ടു ഗോ ടു ദി അതർ സൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it. 20 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാൻ ചാവും. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Please lay her down there. എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഹി കിൽസ് ഹിംസെൽഫ് ട്രൈങ് ടു സീ ഹിസ് അയാളുടെ ഭാര്യനെയും കൊച്ചിനെയും കാണാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ചാവുന്നത്. You know your heart stops beating. It stops every 21 അതെ, minutes. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, I spend 3 3 minutes on the മിനിറ്റ് beach ഞാൻ ബീച്ചിൽ നിൽക്കും, വന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 ഡെത്തോ 60 റിസറക്ഷനോ ഒരു ദിവസം 60 ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. opportunities to search the beach for my departed ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ, ഭാര്യനെയും കൊച്ചിനെയും തപ്പിയാണ് പുള്ളി ബീച്ചിൽ This പോകുന്നത്. is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. അത്രയും തവണ അയാൾ ചത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഭ്രാന്തൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴയാളുടെ വീട്ടുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. 2 ലക്ഷം തവണ ചത്തിട്ട് 2,20,000 തവണ പുള്ളി ചത്ത്. I see myself in that crater. My wife and my child.
It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see HEARTMAN's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in. Oh, പുള്ളിയുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഹാർട്ട്. I came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest 3 minutes at a time and search for them day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying. Which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited. പുള്ളി അയാളുടെ വീട്ടുകാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചാവാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while they started calling me the beach scientist. HEARTMAN. HEARTMAN. I'm glad we could have this conversation. No touching. എന്നെ തൊടരുത്. Sorry. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing we were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? ഇതെന്നോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set ഇയാൾ my എന്നോട് sore ഡോക്ടറെ heart കൊണ്ടുവരാനല്ലോ, racing. നീ സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ലാന്നല്ലോ. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. എനിക്ക് ചാവാനുള്ള 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. അതാണ് റൂൾ. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest.
It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. What the hell? Well, എനിക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നോക്കാൻ പറ്റുമോ? Three, two, one. Administering shock. Stand clear. Tishku. No luck. Visit 218,550. Perante. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling.
Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? വോയിഡ് ഔട്ട് ചത്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം. I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! ആവോ ഇയാള് ഫുള്ളി ചത്തിട്ടില്ല. തിരിച്ച് മറ്റേ ഡീഫിബ് അടിക്കുന്ന ഡീഫിബ് അടിക്കുന്ന ഡീഫിബ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാളെ ബീച്ചിൽ തിരിച്ച് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തി. ആയി The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൗണ്ടർ അയാൾ വെക്കുന്നത് 21 മിനിറ്റ്. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am HEARTMAN. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the Chiral Network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament.
Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the Chiral Network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. പുള്ളി മ്യൂട്ടിലിട്ട കാരണം കൊണ്ട് ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയത് അറിഞ്ഞില്ല പുല്ല്. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. ഭ്രാന്ത്. അത് ഭയങ്കര മീമിയാണ് കേട്ടോ ആ സംഭവങ്ങള്. Okay? Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Okay. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. 21 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഹാർട്ട് കണ്ടീഷനുള്ള കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ 21 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ബീച്ചിൽ പോകും. 3 മിനിറ്റ് റിയൽ വേൾഡ് ടൈമിൽ പുള്ളി ബീച്ച് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അഗൈൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടുകളുണ്ട്. അവരിവിടെ പണ്ടത്തെ ഡൈനോസോറിൻ്റെയൊക്കെ ഫോസിൽ മാന്തി പറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെയും കൂടെയും ഈ ഒരു കൈറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫുൾ ഈ ഒരു വെസ്റ്റ് നോട്ട് സിറ്റി ആ ഒരു സൈഡിൽ വലിയൊരു ടാർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്രയും കയറി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു ടാറിൻ്റെ ലെവല്. പക്ഷേ ഹിഗ്സ് എന്തോ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ വല്ല സമ്മണിങ്ങോ വല്ല ബുൾഷിറ്റും ചെയ്ത് കാണും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ടാർ ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെവല് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കൈറൽ വേസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനും കൂടെയും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തങ്ങ് പോയി. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പുതിയൊരു വേസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഈ സൗത്ത് നോർത്ത് സിറ്റി, എഡ്നോർത്ത് സിറ്റി അതുപോലത്തെ വലിയ നോർത്ത് സിറ്റികളൊന്നും അല്ല, എന്നാലും ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു സിറ്റി പണിയാനായിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ടാസ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതെന്താണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടം വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വാച്ചിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ ബൈ.